Moving on to exercise questions. இப்போ exerciseல இதே மாதிரி போட போறோம். Which are the following are sets? Now set has to have all the elements which can be represented. Okay, நம்மளால செட்டுக்குள்ள ஒன்னு அடக்க முடியும் அப்படின்னா it is a set. Okay, for example, let me solve these examples. You will understand which is a set and which is not a set. இப்போ what is my first subsection? The collection of all months of a year beginning with letter J. இப்போ நம்ம வருஷத்துல எந்தெந்த மந்த்துக்குலாம் I'm going to denote that with set A is going to be the month which begin with J. So I'll have January, February கிடையாது, March, April, May. Then I'll have June, July, August, September, October, November, December. அவ்வளவுதான். So I'll only have Jan, June and July. Okay, so these are all the months which start with the letter J and are the months of the year. So is this a set? Yes, you can count them. என்ன எவ்வளோன்னு நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும். You have some specific number. See, even if it's an infinite set, இப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 நாலும் you can call them natural numbers. You have some name for them. So those are all set of all natural numbers. So அந்த மாதிரி இப்போ first subsectionல A is a set. You can denote them inside the curly brackets. Okay, இப்போ second பார்ப்போம். Second, you have the collection of 10 most talented writers in India. So இப்போ talent வந்து you cannot segregate people because ஒருத்தர் வந்து they'll write romantic genre, இன்னொருத்தர் they'll write comedy, horror, thriller. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது how can you compare? You cannot compare. So when you compare தான் நம்மளால first 10 top most writers எடுக்க முடியும். இப்போ இன்னைக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் அப்படின்னா நாளைக்கு வேற ஒருத்தர் வராங்கன்னா he will occupy the first place. So you cannot definitely say these 10 people are the 10 most talented writers. இந்த மாதிரி நம்மளால சொல்ல முடியாது. So this is not a set. You cannot specifically denote the elements of the set, which means it is not a set. Okay, so not a set. This is a set. Okay, இப்போ third subsection. Solve more examples and you will understand. Third subsection, a team of 11 best cricket batsmen of the world. 11 பேட்ஸ்மேனை எப்படி நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும்? There are a lot of good batsmen. You cannot choose only 11. Correcta? There are a lot of people and at times they will lose interest in batting and they'll go to bowling. திடீர்னு fielding போவாங்க, திடீர்னு wicket keeping போவாங்க. So you can never choose 11 best batsmen. Correcta? So this is also not a set. Not a set. Fourth subsection, the collection of all boys in your class. உங்க கிளாஸ்ல எத்தனை பசங்க இருக்காங்க? மொத்தம் ஸ்ட்ரென்த் 40 to 42 இருக்கும். ஸோ பாய்ஸ் எத்தனை பேர்? 20, 21, 22 இந்த மாதிரி. ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இன் யோர் கிளாஸ். எத்தனை பசங்க இருக்காங்கன்னு தெரியும்ல? ஸோ இட் இஸ் அ செட். எஸ், அ செட். Fifth subsection, the collection of all natural numbers less than 100. இருக்கு. Natural numbers start from 1. So I'll have A is a set of all elements 1, 2, 3 until 99. Less than 100 னு கொடுத்திருக்காங்க. Less than or equal to 100 னு கொடுக்கல. So you'll have numbers till 99. So இத வந்து நம்மளால elements represent பண்ண முடியுதா inside a curly bracket? Yes, you can represent the elements inside the curly bracket. So this is a set. A set. Sixth subsection, a collection of novels written by Munish Premchand. Munish Premchand ஒரு 10 நாவல் எழுதியிருக்காருன்னா அதால நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும். Yes, he has written 10 novels. Yes, he has written 15 novels. ஒரு பர்டிகுலர் ஆத்தரை எடுத்து you can count the number of books that they have written. So yes. Yes. Next subsection, the collection of all even integers. Collection of all even integers. Now I'll have set of all elements which are first negative numbers லேந்து வந்தா you'll have minus infinity லேந்து எடுத்து you'll have minus 10. I'll put dotted lines. Dot 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 minus 10, minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, 0, 1. Sorry, 1 வராது. I'll have 2, 4, 6 and so on until infinity. இந்த இடத்துல dotted lines ஓட meaning என்ன? They are all infinite number of elements, but you know what the elements are. இப்போ minus 999999998 அப்படின்னு இருக்குன்னா ones placeல என்ன number இருக்கு? 8 இருக்கு. You know that is definitely a even number, even integer னு நமக்கு தெரியும். So you can definitely denote the elements of the set. ஒரு செட்ல எலிமெண்ட் கொடுத்தா you will know that this is an even என்ன கொடுத்திருக்கு? Even integer, collection of even integers. So yes, this is a set. Okay. Yes.
8th subsection, you have to understand செட்னா என்ன ஒரு எலிமெண்ட்ஸை வச்சு டினோட் பண்ண முடியும். இப்போ 10 கிரிக்கெட்டரை கொண்டு வா அப்படின்னா you can bring 10 cricketers but you cannot bring the 10 best cricketers. Best cricketersனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். So you cannot definitely signify or differentiate between the people. Okay? Okay, 8th subsection, collection of questions in this chapter. இந்த சாப்டர்ல எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குன்னு தெரியுமா? கவுண்ட் பண்ணா தெரியும். Yes. So that is also a set. Now, a collection of most dangerous animals in the world. என்னென்ன animal? Question number 2. Let A be ஒரு set of all elements கொடுத்திருக்காங்க. Insert the appropriate symbol. Belongs to or does not belong. So this symbol is belongs to and this symbol is does not belong to. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? belongs to na is an element in the set. Meaning புரியுதா? is an element in the set. இது வந்து is not an element in the set. is not an element in the set. Okay? So இப்போ நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். What is my first subsection? 5. Do I see 5 in set A? Yes, I see 5 in set A. So 5 belongs to A. 5 is an element of A. True. இப்போ 2. Number 8. 8 does not belong to A. I only see numbers till 6. Correct? 8 is not an element in A. So 8 does not belong to A. Third subsection. 0 does not belong to A. 0 is not in set A. So 0 does not belong to A. Fourth என்ன கொடுத்திருக்கு? I have 4. 4 belongs to set A. 4 is an element in set A. So 4 belongs to set A. Okay. Now fifth. 2 also belongs to A. 2 இருக்கா இங்க எலிமெண்ட்ல இருக்கு. 2 is an element in A. Okay. Now 10. 10 does not belong to A. 10 does not belong to A. 10 வந்து செட்லயே இல்லை. You only have numbers 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Okay. You should know the difference between belongs to and does not belong to. Belong to na என்ன? அந்த எலிமெண்ட் உள்ள இருக்கு. எலிமெண்ட்னா என்ன? If you have 1, 2, 3, 4 இந்த கமாக்கு நடுவுல இருக்கிறது தான் எலிமெண்ட். Okay. This is your first element. So இந்த பக்கம் கமா இருக்காது. But for the other elements you will have this is an element, this is an element and this is an element. Okay. So even if you have this is your set of all 1, 2, 3, 1, 2, 3. இப்படி இருந்ததுன்னா you cannot have repetition of numbers. So I'll write 4. Okay. So this is an element. So இந்த இடத்துல இதை எப்படி எழுதுவ? 1 belongs to A. So 1 is an element in A. And how do you write this? I'll write 1 is an element in A. Okay, அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிற நம்பரே ஒரு எலிமெண்ட். Okay, it is separated by comma. You see? So 1 is the one inside the curly bracket itself is an element. This is the particular element of A. So இப்போ இது A na, I'll have 1 inside the curly brackets is an element in A. And 1, வெறும் 1 is also an element in A. So it belongs to A. Okay, please understand the difference. கமாக்கு நடுவுல இருந்ததுனாலே it is an element. Okay.